Sabes, estoy aquí sentado en mi villa, silas en Los Angeles, con mis gafas gruesas y mis piernas, que ya no funcionan como solan hacerlo. Y a veces me pregunto si el mundo, si ha vuelto completamente loco o si simplemente soy yo quien ha vivido demasiado tiempo y ha visto demasiadas veces la misma película pida. Pero dígame, decirte algo, amigo mío, la estupidez tiene una forma muy particular de repetirse, y lo que veo formándose en el horizonte. Si entrecerramos los ojos y miramos hacia, digamos, el año 2026, no es solo una tormenta pasajera, es un huracán de consecuencias que la mayor de la gente, con sus narices enheradas, en sus teléfonos y sus mentes, perdidas en entretenimiento barato ni siquiera puede empezar. La gente viene en Omaha, llenan estadios, nos aplauden, a Warren y como si fuéramos estrellas de rock, geriátricas, y siempre hacen la misma pregunta, si timo mi hago rico. Charlie, QLES la próxima, gran acción y yo, los miro y pienso, Dios mío, están haciendo. La pregunta equivocada. La pregunta que deben estar haciendo, la signica que realmente importa cuando las placas técnicas de la economía comienzan a reconocer como lo están haciendo ahora es. Si hemos evitado ser aniquilado cuando la música se detenga, porque la música se va a detener. Siempre se detiene. Y cuando miro los dedos que cruzan mi escritorio, cuando veo lo que realmente está sucediendo, bajo la superficie de esta supuesta prosperidad. Veo las semillas de una catástrofe que podrá hacer que 2008 parezca un picnic de domingo en el parque. Dígame cantar lo que veo, no con gráficos complicados ni con la jerga que usan esos académicos de las torres de marfil para confundir, sino con la cruda realidad. He estado observando la duda, sabes Benjamin Franklin, sole decir que es major irs. A ley como sin, tener que levantarse con dudas. Bueno, parece que Estados Unidos, y gran parte del mundo occidental, ha decidido no solo cenar un banquet cada noche, sino hacerlo con dinero prestado, que nunca podrán devolver. He visto cifras recientes que deberán helarte la sangre. Estamos hablando de duda tarjetas de crédito que ha superado el billón de dólares. ESEC chambayan 113 billones de dólares. Tdes cuenta de la magnitud de esa cifra. No es dinero productivo, no es duda para construir fábricas o infraestructuras, es duda de consumo. Es gente comprando cosas que no necesitan, para impresionar a gente que no les agrada, con dinero que no tienen. Y lo peor es que lo estén haciendo, a tasas de interés que harán sonrojar, a usurero de la mafia. Y esto me lleva a una estadística que vi el otro, y que me ha estado rondando la cabeza, 61% sabes que representa ese número. El 61% de la población de la gente que ves caminando por la calle, conduciendo esos autos brillantes, viviendo en esas casas, con el césped bien cortado, viviendo de check en check. Piénsalo un momento, emitías de la mitad de la sociedad TDA, un solo accidente, una sola factura médica inesperada, un solo despido de la ruina.
No tienen margen de seguridad ninguno, y en mi vida, si he aprendido algo, esql margen de seguridad, es la única religión verdadera en las finanzas. Si estás caminando por un puente que soporta 10.000 libras y conduces un camión de 9.900 libras, eres un idiota. No importa si pasas una vez eventualmente el puente. Y lo que vio para 2025 y 2026, ESQE malones de camiones. De 9.900 libras estine punta de intenter cruzar, un puente que se esté desmoronando. Recuerdo la gran depresión. Yo estaba al si, no me lo contaron. Lo viví nací 1924. Así que era un niño en Omaha cuando todo se vino abajo. The gente honorable, gente trabajadora. Vi la desesperación en los ojos de mis vecinos. Recuerdo trabajar por 40 centavos, la hora bueno, en realidad mucho menos. Al principio y sentirme fortunado de tener esos centavos. Pero la diferencia entre entonces y ahora es la psicología. En aquel entonces, la gente no esperaba que el gobierno los salvara. De cada rasguño que la vida era dura. Hoy tenemos una generación entera. Quizzes dos, que creen que la prosperidad es un derecho divino, y que las tasas de interés cero son la norma. Están viviendo en mundo de fantasía. Y de James de Certe, cuando la realidad golpe, a la fantasía, la realidad siempre gana, y el golpe es brutal. Ahora, imagina que avanzamos, un poco, en el tiempo. Digamos que estamos, en 2026. Si las tendencias actuales continúan, y rara vez se invierten sin una crisis dolorosa, lo que vemos a veces es una convergencia de factores negativos. Yo lo llamo el efecto Lollapalooza. Es un término que uso para describir cuando múltiples sesgos psicológicos y fuerzas económicas actúan juntos en la misma dirección por un lado. Tienes esta inflación pegajosa. Nos dicen que es de bajo control. Que es transitoria ya la inflación es, como la pasta de dientes. Una vez que sale del tubo, es imposible volver a meterla. He visto como la inflación destruye democracias. Lo vi en la República de Weimar. Lo he estudiado toda mi vida. La inflación es el impuesto emantur por golpe a los que no tienen activos. E 61% del que te hablaba. Y cuando tienes inflación combinada con una deuda impagable, tienes la receta para el desastre social. En mi visión de lo que podrá venir, veo un escenario donde el sistema bancario se congela de nuevo. ¿Recuerdas 2008? Bueno, los bancos hoy están sentados sobre montañas de papel que vale mucho menos de lo que dicen sus balances. Han estado prestando dinero para bienes raíces comerciales que ahora están vacíos porque todos quieren trabajar desde casa en pijama. Si las tasas se mantienen altas, o incluso si suben un poco más para combatir esa inflación rebelde, esos activos se vuelven titísicos. Y de repente, vas al cajero, automático, y bueno, quizás no esté vacío, pero el banco te dice, que hay un light temporal de retiro. Eso es lo que sucede cuando la confianza se evapora, el dinero en esencia. Confianza. Cuando la confianza desaparece,
El dinero se convierte en papel, o en datitos en tiles en una pantalla. Y hay algo más algo que me preocupa profundamente y que es diferente a los viejos tiempos. Y es la naturaleza del trabajo. Vio este hoy de la econom gig, la econom de los pequeños encargos, y ahora con la inteligencia artificial entrando en escena. Warren yo hemos hablado de esto. La es poderosa, side fee, pero también es disruptiva de una manera que no hemos visto antes. Imagina a melones de trabajadores de cuello blanco, esa clase media QSC cent. Tia segura en sus oficinas, descubriendo de repente QN, algoritmo puede hacer su trabajo, mantiga pido. Major y mons barato, que pasa con sus hipotecas, que pasa con sus deudas de tarjetas, de CY dito, se convierten en pagos, y esos impagos se convierten en la pesadilla de los bancos. Y es un dominio, y el primer dominio, este también en dos. Mi causa gracia, de una manera trágica, versisimo, la gente ignora estas ciselas, y es la negocia en psicológica. El ser humano tiene una capacidad infinita para ignorar la verdad si esa verdad es dolorosa. Prefieren escuchar a alguien charlatan en la televisión diciéndoles que compren la tema criptomodelo o la acción de moda en lugar de escuchar a un viejo como yo que les dice. Ahora, gasta menos de lo que ganas. Preparate para el invierno, porque el invierno siempre viene. Y si llegamos a 2026 y la estructura de Deuda se rompe. Vers cosas que no creer, as verse la clase media, la columna vertebral, de este, gran república, evaporarse. Ya, está sucediendo. En realidad, la brecha entre los ricos y los pobres se está hinchando, y eso crea envidia. Y la envidia de James de Certe, es el cénico de la society, pecados capitales, que no tenían momento de placer, es pura miseria. Y esa miseria social es explosiva. Recuerdo una vez, HCOS, hablando con amigos sobre por qué gente inteligente hace cosas tan estúpidas financieramente. Y llegamos a la conclusión de que es pork. No pueden cuidarse quietos. Pascal dijo que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo y en una habitación tranquila. En las inversiones es lo mismo. Tienes este dinero cuando en el bolsillo y sientes que tienes que hacer algo. Tienes que vencer al mercado. Tienes que comprar. Esa casa menos grande por tu sido comprar. Una es una carrera de ratas. Y yo siempre digo, aunque gains la carrera de ratas. Sigue siendo una rata. Nosotros en Berkshire, Warren y yo, hemos hecho miles de melones, sentándonos sobre nuestro trasero, esperando, leyendo, pensando. Y cuando el mundo se vuelve loco, como creo que lojar, alrededor de 2026, nosotros tendremos el efectivo y la calma para actuar. Pero la mer, a no lo tender, la mer a estar vendiendo, en el fondo, impulsados por el pifónico entregando su riqueza, a quienes tuvieron la disciplina de esperar. Hablamos de esa cifra de 13 billones, en du nuevo, por quiero que se te grab, en el cerebro, no es solo un
a nero es la esclavitud moderna. Cuando debes tanto dinero, no eres libre, no puedes dejar ese trabajo que odias, no puedes mudarte, no puedes tomar riesgos calculados. Eres un siervo del banco. Y los bancos, como TDJ son como yanquis, de hero si no, si les controla. En 2008 casi destruyen el mundo. Y crees que han aprendido. Number la naturaleza humana. No cambia. La codicia y el miedo son constantes universales, como la gravedad. Ahora han inventado nuevas formas de apalancamiento, nuevos instrumentos financieros, que nadie entiende realmente. Derivados de derivados. Es como apilar dinamita, y jugar con fósforos al lado, y cuando explota. Y creo que la meca ya está encendida para una detonación. En mediados de la dictadura. La gente dirá, nadie poder haberlo visto venir basura. Estaba a la vista de todos, en los informes de Deuda, en la inflación, en la especulación desenfrenada. Sabes, me gusta invertir la situación. Invierte, siempre, invierte. De que el matimpitico Jacobi, en lugar de preguntar, si sedimo tenercito, pregunta, que me ve a destruir, que ve a matar mi futuro financiero. Bueno, en este escenario hipotético de 2026, lo que te mataré es tener duda variable, cuando las tasas disparan. Lo que te matar es depender de un solo flujo de ingresos, que te pueda eliminar. Lo que te matar es tener todos tus activos en burbujas especulativas que dependen de que otro tanto te compre en bienes caro. Si evitas esas cosas, ya has ganado la mitad de la batalla. Es asombroso cuánto chito puedes tener en la vida simplemente evitando ser típido, en lugar de tratar de ser muy inteligente. Mira los precios de los comestibles. Recuerdo cuando podías comprar una hamburguesa por 5 centavos. Ahora vas al supermercado y parece un atraco a mano armada, y la gente se sorprende. Los precios han subido. No, amigo mío, el valor de tu dinero ha bajado, y seguir bajando. Los gobiernos no tienen otra opción. Tienen tanta duda que la cínica salida es inflar la moneda, pagar lo que deben con dinero que vale menos, y es una estafa silenciosa. Y si te tienes tu dinero, bajo el colch en una cuenta de wana de horos que te paga el 001%. Te Steven robando lentamente. Necesitas poseer activos reales, negocios productivos, cosas que pueden subir de precio junto con la inflación, pero la mayor de la gente no hace eso. La mayor de la gente está comprando televisores minis grandes a cri dito. Y hay otra cosa que veo, algo que me recuerda a los años 70. Y esa simpoca de esta inflación que fue tan miserable. Veo un estancamiento en la productividad real. Si tenemos iPhones y tenemos Internet, pero realmente estamos produciendo en partes valor. Real por trabajada de una manera que beneficie a todos. Tengo mis dudas. Veo mucha actividad frantica, mucho movimiento de dinero de un lado a otro, mucha especulación, pero poca creación de valor fundamental. Y cuando tienes una economía basada en el consumo financiado por duda y no en la producción y el ahorro,
Esteftas construyendo un Castillo de Naples. Y el viento está empezando a soplar fuerte. Sabes que más me preocupa de cara a ese horizonte de 2026, la fragilidad de la cadena de suministro global. Pensemos que podemos subcontratar todo, que podemos depender de justo a tiempo. Bueno, justo a tiempo funciona genial hasta que no funciona. Y cuando no funciona, teens estantes vacíos. Teens pinico. He visto simo la gente civilizada, pierde su civilidad muy rápido cuando tienen hambre o miedo. Si combinas una crisis financiera con una crisis de suministro, tienes un polvor en social. Y no estoy tratando de ser un profeta del apocalipsis. Soy un optimista, racional, creo en el progreso humano, a largo plazo pero el camino, hacia el progreso no es una línea recta tiene abismos. Y creo que estamos caminando sin embalos hacia uno muy profundo. La clase media está siendo destrapada. Esa es la palabra. Destrapada. Los costos de la educación, los costos de la salud, los costos de la vivienda. Todo ha subido mucho más. Rápido que los salarios. Y la solución que se les ha vendido es. Prestamos estudiantiles que no puedes pagar para obtener títulos que no valen nada. Hipotecas que absorben el 50% de tus ingresos. Es un sistema diseñado para mantenerte corriendo en la rueda del hamster hasta que te moras. Y yo lo veo desde mi perspectiva, habiendo vivido casi un siglo. Y me da pena. Me da pena porque no tiene que ser así es el resultado de malas políticas. De codicia corporativa sin control y sets tu de la falta de disciplina individual. Pero aquí este la clave. Y quiero que escuches. Esto bien antes de que pasemos a hablar puedes a fondo sobre si tenemos proteger. No puedes arreglar el mundo. No puedes arreglar la política de Washington. No puedes controlar lo que es la reserva federal. Solo puedes controlar a ti mismo. Puedes construir tu propia arca antes de que empieces a lover. Y te aseguro que va a lover. Si miras los ciclos históricos, estamos atrasados para una gran corrección. Hemos tenido dinero gratis durante demasiado. Hemos suprimido la volatilidad artificialmente. Y como un resorte, que se ha comprimido demasiado, cuando suelte. La energía liberada servilena. Así que cuando pienso en 2026, no pienso en autos voladores o utopías tecnológicas. Pienso en una prueba de estratos masiva para la humanidad. Pienso en quien tendría el carácter. No solo la inteligencia, sino el carácter. Para resistir. Porque en los momentos de crisis el carácter es el activo más valioso, la paciencia, la racionalidad, la capacidad de controlar el miedo y la codicia. Eso es lo que te salvar. No la toma aplicación de trading unto tel sofano. Y de team de certe algo más sobre esa cifra del 61%. No es solo economía es moral. Una sociedad donde la mayor vive al borde del abismo. Es una sociedad inestable. Y las sociedades inestables tienden a buscar chivos expiatorios. Tienden a volverse hacia el populismo, hacia soluciones extremas. Lo vi en los años 30. Y vio ecos
de eso hoy, la polarización política, el odio en las redes sociales. Todo eso son síntomas de una enfermedad económica subyacente. La gente está asustada. Why la gente asustada? Hace cosas peligrosas. Si el mercado colapsa en 2026, si el desempleo se dispara por la silla reemplaza, trabajos y las empresas quiebran por sus dudas. Y esa ira ella se ve canalizar, hacia el azar. Hashan lugar. Why no ser bonito? Por eso, mi consejo siempre ha sido el mismo. Buete un poco mini es sabio queda dtwali. Aprende si emo funciona el mundo realmente, no si gustar equi funcionara, reconoce la realidad, incluso cuando no te gusta. Especialmente cuando no te gusta. Por ignorar la en realidad es la forma menos arpida de ser, atropellado por ella. Sabes, a veces me siento como un viejo cascarabias, gritando a las nubes, pero luego veo las enmeras, y me doy cuenta de que las nubes realmente están cargadas de cido. Hablábamos de ese 61% viviendo al DTA, pero de tujem lavarde un poco men más profundo, al corazón de lo que yo llamo la gran ilusión inmobiliaria. Si miras hacia ese horizonte de 2026, hay una bomba de tiempo tic-tac de en el mercado de la vivienda que la mer elige ignorar. Recuerdo cuando cum primera casa, no era un palacio, era un lugar para vivir. Pontías un pago inicial grande, tentías una hipoteca fija y pagabas, y esa maldita cosa lo antes possible. La casa era un refugio, no un cajero automatico, pero hoy, Dios santo, la gente mira sus casas como si fueran boletos de loter con ventanas. He visto datos recientes que dicen que los precios de las viviendas han subido un 47% desde 2020. Te parece racional los salarios subieron un 47%. Por supuesto que no. Entonces hicimos si línea y esa breca con duda, siempre es la duda, y shui, de la trampa mortal, los tasas de interés. Durante a Dios, casi una década, y media, tuvimos dinero gratis. Tasas al 0%, era como si la Reserva Federal hubiera puesto un barrel de panchalco, lico en medio, de una reunión de alcohólicos. Todo el mundo siempre decía dito barato. La gente compra casas que no podía pagar. A precios inflados, asumiendo que el dinero siempre será barato, pero ahora la fiesta terminó. La policia legui si levi el ponche, las tasas hipotecarias se han disparado. Y para cualquiera que tenga una hipoteca de tasa variable, o para aquellos que necesitan refinanciar en 2025 o 2026, va a ser una masacre. Imagina a una familia joven. Compraron su casa en el pico del mercado, digamos en 2022 están pagando una fortuna, apenas eligen, a fin de ellos y da. El valor de su casa empieza a casa. Porque, los servos no crecen hasta el cielo, y los precios de las casas no pueden subir para siempre si la gente no tiene dinero para pagarlas. Así que ahora tienen patrimonio negativo, deben manos de lo que ve la casa. Y si pierden
El trabajo por esa resizing qvio venir. O porque un algoritmo de ti aprendi te hacer. Sus hojas de sitiel chulo estiden atrapados. No puden vender. No puden pagar. Esoes lo qui crea una crisis sistémica. No es solo un gráfico en Wall Street. Son melones de tragedias personales cosentendos a fuego lento. Why no me hagas empezar con el sector inmobiliario commercial. Las oficinas. Pasas por el centro de cualquier ciudad grande hoy en de tu ves. Edificios fantasma, torres de cristal vacías. Pero la duda que construye esas torres. Sigaki. Y los bancos regionales, esos bancos pequeños y medianos. Que son el motor de la economía. A local estis en linos de esos préstamos. Si esos edificios no generan renta, los préstamos no se pagan. Si los préstamos no se pagan, los bancos quiebran. Es la física simple de las finanzas. Y veo un escenario. Para 2026 donde una ola de quiebras bancarias. Hace quilo de Silicon Valley Bank parezca un juego de niños. Y cuando los bancos tienen miedo, dejan de prestar. Y cuando dejan de prestar, la economía se detiene en seco. Y es como si la corteras, el oxígeno, a un corredor de maratón colapso. Ahora, dancing cantart sobre otra locura, que he observado la cultura de la hora mismo. La gratificación instantánea es un veneno para el alma y para la billetera. VOA estos JG con sus servicios de compra ahora. Peg dispus es una locura. Estén financiando pizzas. Estén financiando zapatillas deportivas. Estén hipotecando su futuro por un momento de placer dopaminérgico. Recuerdo una frase de mi abuelo. Los que entienden el interés compuesto lo ganan. Los que no lo pagan. Y esta generación lo está pagando con crisis. Estén pagando inercies sobre cosas que hiran a la basura. Hace meses. Y esto me lleva a la inflación, pero no la que te dice el gobierno. El gobierno te dice, o el IPC solo del 3% o 4% basura. El gobierno cambia la forma de medir la inflación cada vez que los números se ven feos. Se miden la inflación como lo hacían en los años. Estar amos en dos deditos. Yo voy al supermercado, o al menos envío a alguien, y veo los precios, la carne, los jugos, la gasolina, los seguros, especialmente los seguros. ¿Has visto lo que cuesta asegurar un auto una casa hoy en DTW? Esos son los costos reales de la vida. Y esos costos den deverando a la gente viva. Hay una historia que me gusta contar sobre un hombre que salta de un rascacielos de 100 pesos. Mientras pasa por el piso 50, alguien le grita, si se mueve todo. Y él responde, hasta ahora, bien, así es como veo la economía. Actual de cara 2026, estamos en calle de libre, pero como todavía no hemos golpeado el suelo, la gente piensa que está volando, piensan que pueden seguir gastando, que el gobierno seguir imprimiendo cheques de estímulo, pero la gravedad es implacable. Y el suelo se deque rápido. Y quiero hablar de algo que me preocupa es que la economía la pérdida de valores,
la pisuardida de la tica de trabajo. Vio una tendencia creciente de querer obtener algo a cambio de nada. La gente quiere ser influencers, quieren ser criptomillonarios, de la noche a la mañana. Nadie quiere aprender un oficio, nadie quiere construir algo lentamente con paciencia y esfuerzo. Y una economía no puede sobrevivir solo con gente, vendos, fotos o consejos financieros, dudosos, unos e otros. Necesitamos gente que regal, tuber as, que construya puentes, que cure enfermos, y esa base predicva. Sequi tituanando, si combinas, una fuerza laboral desmoralizada y mal preparada, con la disrupción de la teens un problema social masivo. La es una herramienta incredible, Warren y yo la miramos, con asombro y preocupación. Pero la es deflacionaria para los salarios. Si una computada wara puede describir un artículo legal, diagnosticar una enfermedad, o decidir un edificio por una fracción de centavo, cuanto pasa con el abogado, el médico, el arquitecto promedio. Sus ingresos colapsan. Y si sus ingresos colapsan, no pueden pagar sus hipotecas infladas. Vesísimo todo este conectado. Es una red, una latticework de desastres potenciales. Y desean discerte algo sobre el mercado de valores. En este contexto, la gente cree que la bolsa siempre stocks only go up. Dicen on Reddit, quia estupidez, he visto el mercado caer un 50% tres veces, y me vida, y desuagen discerte, si siente como si te estuvieran arrancando las entrañas. Si no, estáis preparado psicológicamente. Y un escenario como el de 2026, con esta inflación y quiebras corporativas, podremos ver una detectada perdida para las acciones, una detectada donde los precios no van a ninguna parte en términos reales. Si TDRs un jubilado que depende ese portafolio para comer, estes en problemas serios. Por eso siempre he predicado el valor del efectivo. Cash is trash. Dicen los tontos. El efectivo es basura. Dicen pero cuando el mercado se derrumba, el efectivo es el rey. El efectivo es oxígeno. Tener efectivo te de options. Te permite no tener que vender tus activos, buenos precios de remate solo para sobrevivir. Te permite comprar cuando hay sangre en las calles. En Berkshire, siempre tenemos miles de melones en efectivo. No porque somos viejos miedosos, sino porque somos viejos. Cazadores pacientes, esperamos a que le prese esté hereda y a nuestro alcance. Y le prese vie estar. Muy hereda pronto. Hay otro aspecto psicológico que me fascina, y me atera, las envidia. Y dico muchas veces que la envidia move el mundo, no la codicia. A la gente no le importa, tanto si les va bien, siempre y cuando les vaya, mejor que a su vecino. Pero con las redes sociales, tu vecino es ahora todo el planeta. Ves a un chico de 19, AOSNWI con un Lamborghini, y te sientes un fracasado, eso impulsa un gasto, irracional, impulsa la toma de riesgos estúpidos. La gente se apalanca hasta las sellas para mantener una imagen, y cuando la marea baje, como siempre lo hace, descubrimos quitten, estaba nadando desnudo. Y me temo que es la mer,
Adela población sabis quotimi recuerda esto. A la crisis de los mares del sur en el siglo XVI. Isaac Newton. Uno de los hombres memateligentes que jamás haya vivido perdi una fortuna olai. El dijo pudo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Si Isaac Newton no pudo resistirse a la manía speculativa, qui esperanza tiens tyc no te entrenes, contra ella tiens qui construir defensas mentales, tiens que aprender, a decir no ele duda, no el gasto impulsivo, no ele inversión de moda, que tu taxista tita recomienda. En mi visión para 2026, veo QOS activos duros, sarsen los denecos, que mantendrán valor. Tierras de cultivo, apartamentos bien ubicados, si no estiven sobrepalancados. Negocios que producen cosas que la gente necesita, pays lo que pays, como energía o comida. No cosas que la gente quiere, sino cosas que necesita. Cuando el dinero escasea, cortas Netflix, pero no cortas la calefacción. Cortas las vacaciones, pero sigues comprando pan, esa son las inversiones resilientes. En Berkshire tenemos ferrocarriles, tenemos energía, tenemos seguros, negocios aburridos, negocios salidos. No estamos persiguiendo el próximo unicornio tecnológico que de dinero en cada venta pero lo compensa con volume. Eso es pura fantasía y quiero tocar el tema de las pensiones. Muchos confían en que su pensión estará, pero los fondos de pensiones están asumiendo rendimientos del 7% u 8% annual para ser solventes. Y en mundo de bajo crecimiento, y alta inflación, real, esos rendimientos son una quimera. As tu cuatatoy o recortan los beneficios, o piden rescates al gobierno. YCL gobierno rescata. Imprimemos dinero. YCA imprimemos dinero. Hemos inflación, ESUN, si círculo vicioso, una espiral de la muerte. No puedes confiar ciegamente en que el sistema, quedar ti, el sistema este quebrado. Tienes que quedarte ti mismo. Recuerdas a mi amigo Lilu, LILES, un inversor brillante. El entiende que en China, y en los mercados emergentes, los ciclos son más violentos. Pero Estados Unidos está pereciendo cada vez más en mercado emergente, con su inestabilidad política y su degradación monetaria. Estamos perdiendo el privilegio exorbitante del titular. Si el mundo deja de querer nuestros dealers en 2026 porquimos, abusado de su confianza, imprimiendo ballones de la nada. Entonces veremos una CID en el nivel de vida en estados, unidos que harlor, a la gente las importaciones, si volveran carcimas, y si televisor, barato de Walmart costar el triple. Y, es donde el dólar se vuelve, real AZQ, amigo mío, no te estoy contando esto para deprimirte. No gano nada sustendot. Ya soy rico y estoy viejo. Te lo cuento para despertar. Por la mayor de la gente estáis en Sunbula, en las vías del tren y el tren, viene a toda velocidad necesitas despertar. Necesitas mirar tus finanzas con la frialdad de un forens. Dindi la grasa, DDSDC el riesgo, alim manalo, ahora, mientras todavía hay música sonando, aunque si bajito,
la simplicidad es la máxima. Sophisticación, esa phrase no es maite pero deber hacerlo. Simplifica tu vida financiera. Si no entiendes un producto financiero, no lo compres. Si no puedes explicarlo, a un niño de 5 años si gana dinero una empresa, no inviertas en ella. Los banqueros de inversión aman la complejidad pork. En la complejidad pueden esconder comisiones y riesgos. Yo amo la simplicidad porque en la simplicidad no hay de esconders. Un negocio simple, un balance simple, una vida simple, y eso es lo que sobrevive a las tormentas. Y preparate para la volatilidad social. Cuando la gente pierde dinero, pierde la cabeza. Si en 2026 vemos disturbios, vemos crime en aumento, no te sorprendas. Y es la consecuencia lógica de la desesperación económica. Mantén en tu perfil bajo. No ostentes, es un buen vecino. Ayuda a tu comunidad. Porque al final, cuando todo lo demás falla, las relaciones humanas son el único activo que no se puede devaluar. Voy a tomar un sorbo de mi Diet Coke. Ahora. Esa es otra cosa. Disfruta de las pique. As cosas. No cuestan mucho y te dan alegría. No necesitas un yate para ser feliz. Necesitas salud. Necesitas propiciado y necesitas personas que te quieran. Todo lo demás es ruido. Pero para proteger esas cosas importantes necesitas protegerte del caos financiero. Y en la próxima parte, vamos a hablar de estrategia pura. Decidimos posicionarte exactamente para no solo sobrevivir a este Lollapalooza de desastres que vio venir, sino para salir más fuerte del otro lado. Porque la crisis es, y en el fondo, una oportunidad para los que están preparados. Muy bien, ya hemos hablado del desastre, de la tormenta, que se está formando, de ese tren que viene toda velocidad, mientras la gente duerme en las días. Ahora, vamos a hablar de diablos te cuidas de las vidas pork. No serve de nada ser el hombre, sabio del cementerio. El objetivo es sobrevivir. El objetivo es llegar al otro lado del abismo con tu camisa, puesta y, si es posible, con la camisa de los dem, lo suficiente, pu fueron lo suficiente tonos, como para perderla. La gente siempre me pregunta por mi secreto. Quieren una fórmula mágica, una USI en que pueden poner en su computadora para que escupa dinero. Y yo les digo, el secreto es que no hay secreto, hay disciplina, hay paciencia, y hay una voluntad de hero para hacer. Lo contrario de lo que es. La multitud hista multa. Si ves a todo el mundo corriendo hacia la izquierda, tu te deber es estar mirando muy seriamente hacia la derecha. Entonces, si te preparas para este escenario de 2026. Lo primero es el efectivo. Ya lo dije, pero lo repetir. Hasta que me quede sin voz. Necesitas liquidez. No estoy hablando de tener unos cuantos de tillers en la billetera. Estoy hablando de tener un fondo de guerra. Imagina que pierdes tu trabajo mañana. Imagina que el valor de tu casa cae un 40%. Imagina que los bancos congelan el su crédito. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin vender nada?
Si la respuesta es en ms. Estés muerto. Necesitas 6 meses en año. Dos años de gastos cubiertos en activos y seguros. Bonos del tesoro a corto plazo. Cuentas de mercado monetario. Cosas que no fluctúan violentamente. Sentle inflacitan ese comer. Un poco de ese valor. Pero eso es el precio del seguro. Es mayor perder un 5% por inflación que perder un 50% por tener que vender tus acciones de Apple en el peor momento posible. Segundo, elimina la duda mala. Si ciertala, como si fuera gangrena. Si tienes saldo en tu tarjeta, dito, pifuegalo hoy. No mañana. Hoy vende el cash. Nuevo si es necesario y. Compra uno usado. Deja de financiar tu estilo de vida. La duda es el ancla que te hunde cuando sube la marea. En un entorno de tasas altas. La duda es si answer. Y si tienes una hipoteca, a tasa variable. Por el amor de Dios. Trata de fijarla. O pagaga, el principal, lo emis, orbi pido cuidas. No quieres estar, a merced de un banco central que, decide subir las tasas otro, 2% por la inflación, no baja, tercero, y esto es crucial. Invierte en ti mismo. Warren siempre dice esto y tiene razón, una economía inflacionaria, la mayor inversión es tu propia capacidad de generar ingresos. Si eres el mayor cirujano cerebral de la ciudad, o el mayor plomero, o el mayor programador de IA, la gente pagar, sin importar lo que valga el titular. Tuesday talento es a prueba de inflación, pero si eres un burocrata de nivel medio en una corporación gigante que no es nada realmente sutil, eres prescindible. Aprende nuevas habilidades. Vuelvete adaptable. A la adaptabilidad es la clave de la evolución. No sobrevive el más fuerte. Sobrevive el que mejor se adapta al cambio. Y el cambio que viene es brutal ahora. Hablamos de inversiones que compras cuando hay sangre en las calles. Compras calidad. Compras fosos mots. Un foso es una ventaja competitiva duradera. Piensa en Coca-Cola. Pays lo que pays en 2026. La gente seguirá bebiendo Coca-Cola. Piensa en Apple. La gente es adicta a sus teléfonos. Esos son ecosistemas, no solo productos. Tienen poder de fijación de precios. Si la inflación sube un 10%, Coca-Cola sube sus precios. Un 10% y la gente sigue comprando. Esas son las empresas que acquires poder. No las empresas especulativas que prometen ganancias. En 2030, pero pierden dinero hoy. En una crisis, el flujo de caja actual es lo finico que importa. Cash flow is king. Y evita el dinero tanto, evita lo que está de moda. Si tu peluquero te está te dando consejos sobre criptomonedas, corra. Si ves anuncios de televisión prometiendo retornos garantizados, del 15% en bienes raíces, corre cuando la marea baja. Todas esas estafas quedan al descubierto. Madoff no fue atrapado en un mercado alcista, fue atrapado cuando el mercado que la gente pide su dinero. Habrá muchos mini-Madoffs expuestos en 2026. No se subestima. También quiero hablar de la psicóloga, del estoicismo financiero. Tienes que entrenar tu mente para
no reaccionar emocionalmente. A los precios. El mercado es un manejo depresivo. Unda estete eufórico, y te avers pagar una fortuna por tus activos. Al detiente, este deprimido, y querer venderte todo por centavos. Tt no pudes dejar, que ese monaco dic tu estado de nimo, ni tus decisiones. Tt eres el ducio del negocio. El mercado es solo un servidor que te da cotizaciones. Si la cotización es tanta, ignorala. Si es atractiva, actividad, pero nunca dejes que el mercado te diga lo que vales. Recuerdo la crisis de los años 70. Las acciones estaban baratas, increíblemente baratas. Podías comprar empresas maravillosas, a 4 o 5 veces sus ganancias. Pero nadie quería comprar. Todos estaban asustados por el petróleo, por la inflación por Vietnam. Ese era el momento de comprar. Y creo que veremos oportunidades similares. Si tienes el efectivo y el estómago, podrás comprar dólares por 50 centavos. Pero tienes que tener el efectivo y tienes que tener el estómago y la merced de la gente. Quieres de ambos. Y equige una verdad impopular, baja tus expectativas. La gente hoy espera retornos del 20% anual porque se han mal acostumbrado a la burbuja tecnológica. Y eso no es normal. La media histérica es mucho más baja. Si puedes obtener un retorno real, después de inflación, del 3% o 4% durante una década mala, deberías estar feliz. No intentes hacerte rico rápido. Intenta no empobrecerte. La preservación del capital es la prioridad, en mero uno en tiempos de caos. Quiero contar una historia sobre un piloto. En la Segunda Guerra Mundial, a los pilotos se les enseñaba cuando entraban a una barrina, cuando el avión giraba sin control hacia el suelo. El instinto natural era tirar de la palanca hacia atrás para subir, pero si aquí es eso, morcijas. La solución contraintuitiva era empujar la palanca hacia adelante, ganar velocidad, y luego recuperar el control. En la economía es igual. Cuando las cosas van mal, el instinto es vender, where, esconderse. A veces lo correcto es hacer lo contrario, mantener el rumbo, o incluso comprar. Emans, si sabes lo que estás haciendo. Tienes que luchar contra tus instintos biológicos de miedo y duda. Tienes que ser racional cuando todos los demás son animales emocionales. Y no subestimes el poder de la comunidad. En tiempos difíciles, tu red de seguridad no es solo tu cuenta bancaria, son tus amigos, tu familia, tus vecinos. Si el sistema se rompe, el truquic y la ayuda, mutua vuelven a ser importantes. No te haces construir relaciones de confianza de una persona, una persona, en la que los demás pueden confiar. La reputación es un activo que tarda toda vida en construirse, y 5 minutos en destruirse. Cuidala miro hacia el futuro y veo nubarons oscuros. Pero también veo que después de la tormenta sale el sol. Siempre sale estados. Estados un país resiliente. El mundo es resiliente. Hemos superado guerras mundiales, pandemias, depresiones,
superamos esto también, pro haberganadores, y perdedores. Y la diferencia no será la suerte, certe la preparación. Ser quien la historia, y quien la ignore ser quien ahor, y quien gasti, ser quien pensu I largo plazo y quien vivid. Solo para el momento. Así que, mi amigo, cuando apagues este video, no vayas a ver videos de gatos. Siente con un papel, y peas, has unbalance de tu vida financiera. Seste brutalmente, honesto contigo, mismo. Eres fregel o eres antifregel. Te rompers con el estrés o te hars, forte tienes tiempo. Todavez, tiempo, tudavez, tiempo antes de que ligue 2026, fido, sabiente. Me despido con esto. La vida es larga si sabes simo usarla. Dica cínica, as inversiones. La vida es larga si no te matas. A ti matas a timas mantent. Racional. Mantent disciplinado. Y por el amor de Dios. Mantente alejado de la duda. Si haces eso no solo sobrevivires, sino que un día quizzes cuando seas tan viejo, y arrugado como yo. Poders sentarte, en tu silla y cantaral, a alguien manas si simo navigaste, por la gran crisis de la ditada, de 2020 y saliste ganando. Ahora, si me disculpan, tengo emanis libros, que leer y menos, tiempo que nunca, para leerlos. Buena suerte, la necesitar ren.